ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ má bínú wípé a pẹ́ díẹ̀, ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé mo busy ni. Ibo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò tèmi? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ báyìí pé ọ̀pọ̀ ló máa dé orí péèjì mi. Wọ́n máa wò pé ta ni arákùnrin rádaràda ẹ̀, kí ló ń bá ká, kí ló ń ṣe gan. Ọ̀pọ̀ ló máa dé tán máa ní àbí wèrè lọmọ yìí ni. Bẹ́ẹ̀ ni, torí wípé ẹni tó bá ṣe ohun tí ẹnìkan ò ṣe rí, pàápàá jùlọ irú nǹkan tá à ń ṣe yìí, that in the history of Nigeria, that somebody could eventually stand up to the likes of àwọn Baba Adébóyè and telling them nítùbínú wípé yes, ẹ dàgbà jù wá lọ, ẹ tó ẹgbẹ́ bàbá wa, ẹ ju àwọn bàbá wa míì lọ. Ṣùgbọ́n bà nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ipò tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fi yín sí, ibẹ̀ kọ́ náà bà yín, torí wípé gẹ́gẹ́ bí bàbá tó mọyì ọmọ tá a dẹ̀ máa ń sọ, a ní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ kò fi wá ṣeré. Unfortunately, ipò bàbá tí ọ̀pọ̀ fi yín sí ní gbogbo ẹ̀yin Bàbá Adébóyè, ipò yẹn kọ́ náà bá yín. Òun ló fà tí so many people ṣe wà disappointed lénìí. Òun ló fà tó jẹ́ pé àwa tá a sì dúró, a jìn sọ́fìn yín lọ títí, a jìn sí òfin trap tẹ́dẹ sílẹ̀ fáwọn èèyàn ní gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ Nàìjíríà, but a sì dìde wípé ká dìde fún gbàlà àti ìtúsílẹ̀ àwọn ẹlòmíì. Kí dẹ̀ ni reason tí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ká mi lára láti 2018? That if we could still believe that there is one supreme power, supreme being tí àwa Yorùbá máa ń pè ní Elédùmarè, tí àwọn Ìgbò máa ń pè ní Chineke, àwọn Haúsá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ń pè ní Allah, àwọn ti south, àwọn ti Núpe, àwọn ti Tiv, àwọn ti kíní, olórúkọ oríṣiríṣi tí wọ́n ń pè Elédùmarè ní èdè wọn. Kó tó di páwọn tó tiẹ̀ wá fi kó wa lẹ́rú gan ọ̀rọ̀ Bíbélì, God làwọn náà ń pè, ó dẹ̀ láwọn characters ẹ̀ tán kọ sínú Bíbélì yẹn. Unfortunately, doctrines àti teachings ẹ̀yin Bàbá Adébóyè, ẹ lè má mọ̀ ọ́, kó jẹ́ wípé ẹ mọ̀, ṣùgbọ́n ẹni àmọ̀rí ìbáàkú ibẹ̀ lẹ dé báyìí. Wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ báyìí pé kò sí Ọlọ́run. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti lọ sórí péèjì àwọn tó pera wọn ní pásítọ̀ rí, gẹ́gẹ́ bí arákùnrin tẹ́ ẹ rí ní ẹgbẹ́ Agbala Gabriel yìí, Daniel Aralọ́mọ ló lóun ń jẹun náà fi prophet sẹ́yìn orúkọ ẹ̀. Tẹ́ bá ti lọ sórí platform Ayẹni Gilgari, tẹ́ bá ti lọ káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn, nǹkan tán kọ́kọ́ máa sọ fún yín ni wípé Awíkoko ń sọ wípé kò sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ mú dá wa lójú lénìí wípé nínú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn as a result of the evil teachings àwọn bàbá yìí, pẹ̀lú gbogbo àwa tá a gbára wọn kọjá, ṣùgbọ́n tá a sì dúró wípé a gbà pé Ọlọ́run wà, I will not take that grace for granted. I will not, because I'm really moved to tears because of another news tó wọlé tọ̀ mí wá bí mo ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ live video. Because I'm the kind of person tó jẹ́ wípé apart from the biblical teachings, apart from the existence of God, of Elédùmarè,
I am the kind of person tó jẹ́ wípé ó easy fún mi láti put ara mi in the shoes of others. Ìròyìn tó dẹ̀ wọlé tọ̀ mí wá yẹn, mo Samuel mo ti send ẹ̀ sí yín. Ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé tá a máa fi go about issue yẹn, tá a máa fi reach bàbá Adébóyè fúnra wọn. Bó ṣe pa á mú lẹ́tà lọ sí kámpù ni, a máa ní láti ṣe. Inú mi dẹ̀ dùn wípé kò sí gbogbo ẹni tó ti wá bá wa as a victim tó wá dé ta wá sọ wípé iye báyìí ló kọ́kọ́ máa san ká tó lè tébù kéèsì. Àṣírí àdẹ̀ ní ṣe. Ìwọ̀nba tọ́lọ́run ṣe fún wa la fi ń rọ̀ nìkan tá à ń ṣe. But eléyìí tó bá mi nú jẹ́ jù ni wípé èèyàn ra ilẹ̀, wọ́n dẹ̀ rọra fẹ́ǹsì pé nígbà tí ara bá tu àwọn nínú iṣẹ́ òtútù táwọn ń ṣe lábúrọ̀dì láàrin ọdún mélòó kan, ìwọ̀nba táwọn bá máa kọ́ sórí ẹ̀ táwọn bá máa padà sílé, torí pé ilé làbọ̀ sinmi oko. Rìdíìmù gbà lọ́wọ́ wọn, wọn ò dẹ̀ mọ̀nà tán fẹ́ gbé gbà. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo kòókòó jànjàn wa, in tó máa ń pa mí lẹ́kún jù ni wípé so many Nigerians are failed because of sentiments, because of selfishness, because of wickedness, despite calling the name of Jesus every day. That an average Nigerian, irrespective of whatever method I might have even used, that so many Nigerians will not see that mi nílẹ̀ Nigeria kan máa gbà tí church máa gbà. Voice note ti alleged incident tó involve MFM directly tá máa gbọ́ lọ́la. You will hear, you will learn from it. An alleged one tá fẹ́ sọ nípa àwọn ẹlẹ́ tó wà ní ojú ìran yìí, ẹ mọ̀ gbọ́ lẹ́nu. My family members are no longer going to church to not to were liberated. Millions of Nigerians have failed to realize that whatever I come out to do, risking my life, tẹ́yìn fúnra yín dẹ̀ ti wá bá mi àrótì mi ṣọ́ra o, ṣó mọ̀ pé àwọn bàbá ẹ̀ burú, ṣó mọ̀ pé wọn kàn rìn lásán. Unfortunately, you go back to under them and say you are going to church after you might have come to warn me against them. I don't know who is insane. Bóyá wọ́n ni, bóyá ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ warn me. That being said, that so many people will have failed to realize that this is not a fight for myself. This is not a battle to say that I want money. I have said it severally. If it were to be money, these people are ready to pay me to keep quiet. But from what so many of you have said, má worry, àwọn kan náà ti ṣe rí, àgbúrò wọn mọ́. Àwọn kan ti ṣe rí tó jẹ́ pé wọ́n ti dẹni àná. But you didn't tell us the reason why tí wọ́n ṣe di ẹni àná. Torí wípé their conscience was pricey, was for sale. But èmi tẹ́ ń wò yìí, if I'm seated here today and I'm telling us that with the few countries I have been to, and still knowing that Nigeria is still the best for me, my conscience is not for sale. And I'm so glad that an insider nínú àwọn churches yìí sọ lórí kéèsì tá à ń ṣe lọ tá à ń ṣe bọ̀ pé the last thing you offer this guy, which is the only ọ̀nà àbáyọ, ní pé kẹ́ ẹ offer ìlówó kò dẹ̀ ní gbà, ẹ má wulẹ̀ lọ fi lọ. I am happy when I heard that, and for about 100th time I felt that if somebody could say this,
about me. People that I don't know, but far off, they know that I have conscience. Then why would you think that I am somebody that people will be threatening with death? Pé Jésù fẹ́ máa pa mí, kémi máa wò ìdájọ́ Jésù ń bọ̀ lórí mi. If Jesus exists truly, ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú yìí ló yẹ kó kọ́kọ́ máa dáná sun. For how far you have damaged his image, you have damaged his name, that so many people no longer even believe in that name again. Bíbélì yín dẹ̀ sọ wípé ẹni tó bá mú kankan lára àwọn ìṣẹ́wẹ́rẹ́ kọsẹ̀, ṣé kò wá sàn ká so òkúta mọ́rú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́rùn ká jù sínú omi ayérayé? Mo wá ń sọ báyìí gẹ́gẹ́ bí Bíbélì yín ṣe sọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi orúkọ Jésù bojú látorí àwọn bàbá yín lókè, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé ọ̀tọ̀ ni tẹ́ ẹ fi ń bayé aláyé jẹ́, including that name tẹ́ ẹ pè ní Jésù, tó jẹ́ wípé ayé ẹnìkan ti tọwọ́ yín bàjẹ́ in various levels. Omi ayérayé yóò mọ̀ gbé yín lọ, yóò mọ̀ gbé yín lọ́mọ lọ, including àwọn tó wà ní ojú ọ̀ràn mi. What am I trying to say in essence in building the foundation for today's live video? If it were to be for followers, mo ráwọn tó jẹ́ influencer tí wọ́n ti ẹ̀ ń fi pages wọn ṣe nǹkan tó dáa, tí wọ́n ní millions of followers. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wá jáde wípé torí followers ni mò ń wá, ẹ jẹ́ máa fi profile mi hàn yín kẹ́ ẹ mọ iye èèyàn tí mo ti block, because it's the reason why the block button is there. Unfortunately, so many of you tí ò like n tí mò ń ṣe, ẹ lè block mi torí wípé tipátipá ni kinní kan fi ń fẹ́ràn Ṣàngó. And at the end of the day, tẹ́ bá ní followers, nínú àwọn tó ní millions of followers tí wọ́n kú lánàá, ǹjẹ́ a rí follow ẹyọ kan tó sọ wípé òun ready láti gbákú ẹni ikú? Ǹjẹ́ a rẹ́ nìkan? Gbogbo àwọn tẹ́ fẹ́ràn lénìí, gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ràn tó ń ṣe ránkàdédé fún ẹ, either in religious bodies or even in politics, gbogbo ẹ̀yin politicians wà. Handkerchief lẹ fi ń nu oògùn lénìí, tó bá di ọ̀la kí ọlọ́jọ́ tó dé, agbádá lẹ fi máa nu omi ojú, omi ẹkún kíkorò lẹ fi máa nu, ẹ lọ kọ́lẹ̀. Náà nínú gbogbo ẹ̀yin tán wọ́n ń ṣe rákàdédé fún ẹ̀yin tán ń ṣe fún tẹ́ ń wùwà burúkú tẹ́yin fúnra yín dẹ́ mọ̀, ẹjọ́ náà mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, mélòó nú àwọn tó ń ṣe rákàdédé tẹ̀lé yín tí ò sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín, mélòó nú wọn ló lè gbákú yín kú níjọ́ tọ́lọ́jọ́ bá dé? Ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo mọ̀ pé ìjọ́ tí aláró bá kú, ìjọ́ yẹn náà máa mọ iye aṣọ tó rẹ̀. Àwa tá à ń ṣe fàájà yìí, láwa tá a dúró dédé, ẹ má jẹ́ ń tàn yín, ibi tó bá já sí ló já sí. But we have made up our minds that, come, this is a legacy we're building for the freedom of our children and for the coming generation. Àdàbí tí wọ́n bá wá san owó iyebíye fún social media owners wípé ẹjọ́ ẹ bá wa delete gbogbo videos àwọn people yìí. Unfortunately, you can delete videos, but the message is already out there. The message is already out there, and there is no going back. Another thing, we have seen some pastors tó jẹ́ pé àwọn messages wọ́n fẹ́ dàbí ìgbà tó pé wọ́n support movement wa. Àti láwọn pastors tó jẹ́ wípé ìgbà tán rí àwọn messages wa àti
unrelenting effort wa in exposing the Bible. Táwọn olówó Èkó náà dẹ̀ expose Quran. Àwa ráwọn pastors kọ̀ọ̀kan tí wọ́n wá ń jáde ń sìn pé the name of Jesus is not supposed to be for gathering wealth. The name of Jesus is not supposed to be for making money and everything. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta la rí pastor tó pe àwọn èèyàn jáde pé ó yá, if you can give me 50,000, come out. Àwọn èèyàn rush jáde. Now we are not going to collect that money from you. If you want to give me 50,000, come to this side. And 50. If you know you don't have something to eat, come to this side. Wọ́n ní pé àwọn tó fẹ́ fún lówó yẹn kí wọ́n transfer owó yẹn sẹ́yìn. If Faja Nation, if Rotimi Daniels Foundation didn't come up, would these pastors be saying what they are saying today? Which means that wọ́n ní ìkọlà àyà rárá. They are not really remorseful. They are only wanting people to feel that they are better off. And I am so afraid that some of you who have been sharing such videos with me, Mr. Rotimi, pastor, so they are all the same wolves in sheep's clothing. Sheep's clothing won open the yato sira die. Because look at it this way. If I started speaking up in 2018, many of these pastors have been in ministry for 20-something years. That it took you that long to realize that the death of Jesus is not supposed to be synonymous with Okwatobo. It's not supposed to be synonymous with Owo. It's not supposed to be synonymous with wealth. It took you that long. Then that means your message that is changing today is not as a result of you engaging your conscience. It is because you want people to feel that you are better off. Unfortunately, the masses are yet to realize that even though you are no longer collecting money from them by trick again, you are still wasting their economic hours, which is not going to be allowed. It is Faja all the way. Tẹ́bá lọ sórí platform olórí burúkú àṣírí tó pèrè ní Daniel Aralomo, Prophet Daniel Aralomo. Òun náà ní program kan ní òun àti Agbala Gabriel ń polo. Tẹ́bá lọ sórí page ẹ máa rí fídíò tí mo screenshot. Níbi tí Agbala Gabriel ti ń ṣe ó ń dọ̀bálẹ̀ ó ń tẹríba fún Agbala Gabriel, ẹni tó jẹ́ ọmọ inú ẹ̀, àwọn àṣírí olórí burúkú abaniláyé jẹ́.